Ladies and gentlemen, there is serious struggle for resources in Kiambu, especially the money for CDF and specifically the bursary for schools. We witnessed this happening. We also witnessed this happening in Noiro, where the governor was trying to distribute money for bursaries. Here, as I listen to this bird singing, I'm worried about Mount Kenya. I'm worried because these are the people who refused to listen to Uhuru.Sasa when he was trying to bring them the BBI, the Building of Bridges Initiative, ambayo ingejaribu kuhakikisha kwamba there is fair distribution of resources. Resources distributed as per the number of people in a constituency. A number of people in Mount Kenya have not paid school fees, including myself. We are finding it very, very difficult. I'm talking to my fellow friends, and they are telling me wako na matatizo mengi sana kwa sababu hamna pesa ambazo zinapatikana katika sehemu za Mlima Kenya. Na wakati ambapo watu wanajaribu kupata kidogo kidogo, hiyo ndio serikali sasa inakugojea ili ichukue kodi. Hiyo ndio serikali ambayo inakugojea. It is becoming very, very difficult, ladies and gentlemen. Watu wa Mlima Kenya, all the way from Nyandarua County to Kiambu, to Heri, to Kirinyaga, to Meru, nothing is forthcoming. Ladies and gentlemen, the price of the precious cash crop from Mount Kenya, coffee, has come down. Indeed, as we talk, coffee seems to be crumbling. The coffee sector seems to be crumbling. And even when Gachagua called the meeting, that meeting of coffee farmers, some of the MPs from Mount Kenya did not attend. Kwa sababu wanashindwa wanaenda kufanya nini, wanashindwa wanaweza kuzungumzia nini. Macadamia business, macadamia farmers are crying. They are now coming down as hawkers to hawk the precious commodity. Precious, nutritious, but when you look at the price, everybody is crying. Mount Kenya, watu wanalia. Mount Kenya, watu wanateseka. I know it is a situation, by the way, in most part of the country. I know kimeturaba sisi sote, hakuna ambaye amesazwa. I know that even as we try to talk about the bumper harvest, which is not the case if you ask me, kuna sehemu nyingi ambapo hamna chakula. Kusema ukweli, where is the bumper harvest, ladies and gentlemen, in Mount Kenya, the one that you have been talking about? Where is the guaranteed minimum returns for produce? As the dove continues singing, tunajiuliza maswali mengi. Tunajiuliza tutaendelea hivi mpaka lini jameni? Swali hili nimeuliza wakati mwingine. Tutaendelea lini mpaka lini? Kwa sababu lile swala ambalo lipo ni kwamba the education is no longer free, truth be told. From primary school, even those who talk about free day secondary school, it is no longer the case. And the schools have decided to adjust school fees upwards. In fact, they don't care, because they know very well that Ezekiel Mashogu, who is the education cabinet secretary, unapomtazama vizuri sana, yeye hajali, yako tu pale bila kujua kile ambacho kinaendelea. Na kama anajua, yeye hajali, na kama anajali, tunamwona ya kwamba hana shughuli zozote zile ambazo tunaweza tukasema ya kwamba zinaweza kumfanya achukue hatua. Hachukui hatua, zijue anagojea nini. As the schools continue to overcharge parents, as we look at the situation, the current situation, kusema kweli, na hapa kwa jua na mwezi na nyota, swear by the sun, the moon and the star, that Uhuru.Sasa was 100 times better
than the current administration. That is the truth of the matter. Yes, people were saying that he was drinking beer, but he was sober. That is what I know. Yes, he couldn't be drinking, but he was surrounded by a competent team. The team that was working for this country. Kusema kweli, yale ambayo tunaona hapa ni yale ambayo tunaambiwa kwamba ukishagaa ya Musa utaona Firauni. Ya Firauni ndio tunaona hapa jameni. Ladies and gentlemen, tell me, if you are a coffee farmer, tell me, if you are a milk producer, if you rear dairy cattle, tell me, vile ambavyo hali ilivyo kule upo. Members, tell me, let us discuss these issues openly. Because until and unless we discuss it freely and openly, I think we cannot continue like this. Na ajabu ni kwamba, by the way, ajabu ni kwamba kunao watu ambao wakisikiliza vile ambavyo tunasema, wengi wanafikiria kwamba we have tutapona lini. Sikia, in fact some people have been asking me, utapona lini? Mimi si mgonjwa jameni. Kile ambacho nataka kusema ni kwamba tunataka kuona haki ikitimizwa. Tunataka kuona kila mmoja wetu akinufaika, mama boga akinufaika. But where are the markets, ladies and gentlemen? When I was in Nyandarua, I found farmers with a lot of potatoes. A lot of potatoes, ladies and gentlemen. Lakini unapochunguza bei, unaona bei hamna pale. In fact, you sympathize with the potato farmers in Nyandarua, Kinago, Olkalau, Nyahururu, name it. And the same story is replicated in Narok. Na mahali kwingine ambapo unapata wakulima wetu wakikuza viazi. It is a bad situation, ladies and gentlemen. And that is the truth of the matter. And again, unajua watu walikuwa naambiwa kwamba, kwa mfano tulikuwa naambiwa kwamba if Brookside, kwa sababu unajua tulikuwa naambiwa yule mtu wa maziwa ambaye ni Uhuru Muigai Kenyatta, maziwa yake ndio ambayo inafanya bei ya maziwa iwe chini sana. Now Brookside is almost on its knees. That's the truth of the matter. And the milk farmer is still crying. Tulikuwa tunaambiwa kwamba about the state capture. Now, the Kenya Kwanza has the instrument of power. Now, who has captured our institutions? Why are we crying? Why are even the birds lacking anything to eat? That is the truth of the matter. In fact, nilikuwa naangalia watoto wengine wakitoka shuleni, nikaona wengine wakiwa na viraka ambavyo vilikuwa vinachungulia kule nyuma kama pazia. In fact, nikakumbuka ya kwamba ni miaka mingi tangu nilipoona watoto wakivaa matabara. But ladies and gentlemen, that is the current situation, especially in Mount Kenya. And also some parts in Nairobi. Watu wanalia, watu wanalamika, watu bado kuna watu ambao wanalaja, ladies and gentlemen. In this channel, you know, when I interact with all types of people here. Na kusema ukweli, kuna wakati ambapo nakutana na watu ambao wanakuomba chakula na kuambia nitumie hata aga shilingi 500. Like yesterday, a gentleman was calling me, asking me to assist him to see if he could buy food. And it is a sad situation, by the way. Kwa sababu unaona watu wakingangana kwa sababu ya basari. Unaona watu wakingangana kila mahali. Na ukitaka kujua ukweli, muulize Kimani wa Matagi, muulize the member of parliament Gatodo, yale ambayo wanaona pale. And I think it is high time. Mount Kenya leaders, you need to apologize to the people because you misled the people. That is the truth of the matter. You misled the people. Hatujaona manufaa yoyote ambayo tunaweza tukasema ya kwamba hadi manufaa ambayo tunaipata kwa serikali hii. What are we getting, ladies and gentlemen? Is there anything that you can talk and say, walk with our heads high, that is tuseme ya kwamba kuna tofauti kubwa ya sisi ambao tulichagua Kenya Kwanza na wale ambao hakuchagua Kenya Kwanza, wale ambao walichagua Azimio? Tofauti ni nini? Sote tunapatwa na yote mamoja. Bei ni ile ile, mafuta taa, bei ya unga ni ile ile, haijabadilika, ijapokuwa mavuno ndio haya. For how long shall we continue taking photographs with bees in the plantations? Na ng'ombe vile vile. Inasaidia nini?
inashusha vipi bei ya petroli? Inashusha vipi bei au gharama au karo ya shule? I don't know what you think, but from where I sit in the slopes of Mount Kenya, mambo ni mabaya, ni kubaya jameni. Remember to subscribe this channel if you haven't subscribed, like this channel, and by the way, comment, leave a comment, and let me know where you're watching this video from. Till next time, adios.